Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Harapan Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB pupus setelah Amerika Serikat memberikan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB pada Kamis 18 April waktu New York. Amerika Serikat jadi satu-satunya negara yang menolak Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Adapun dalam rapat DK PBB, ada 12 negara yang mendukung resolusi tersebut. Sementara dua anggota yakni Inggris dan Swiss memilih abstain. Sebagaimana diketahui, untuk mengesahkan sebuah resolusi, DK PBB membutuhkan setidaknya 9 suara yang mendukung tanpa veto dari 5 anggota tetap. Adapun anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataannya menyampaikan alasan memberikan veto untuk resolusi ini. Menurut Wood, tak ada cara lain menuju negara Palestina selain negosiasi dua negara yakni Israel dan Palestina. Sebagai informasi, Palestina selama ini merupakan negara pengamat non-anggota. Ini merupakan pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012 silam. Rancangan resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB ini digagas oleh Aljazair yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Terkait veto Amerika Serikat, analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara menganggap bahwa Washington punya kebijakan sendiri atas Palestina. Menurut Bishara, Palestina bisa menjadi negara asal sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Lebih lanjut, Bishara mengatakan bahwa AS mengorbankan kebebasan warga Palestina dengan keegoisannya sendiri. I shall now put the draft resolution to the vote. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/312 please raise their hand? Okay, we've been recorded 12, right? Okay. Those against? Thank you. Abstentions? The draft resolution has not been adopted owing to, the result of the vote is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Iran's unprecedented and outrageous actions over the last week, that Israel's neighbors would stand to benefit greatly from normalization. The United States is committed to intensifying its engagement with the Palestinians and the rest of the region, not only to address the current crisis in Gaza, but to advance a political settlement that will create a path to Palestinian statehood and membership in the United Nations. The United States will continue to oppose unilateral measures that undermine the prospect of a two-state solution. This includes any actions that violate the principles that Secretary Blinken has emphasized for months, that Gaza cannot be a platform for terrorism. There should be no Israeli reoccupation of Gaza, and the size of Gaza's territory should not be reduced. As we have said before, we believe a two-state solution coupled with these elements is the best way to achieve a durable peace in the region, along with security for Israelis and Palestinians. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United States. Iran's unprecedented and Tindakan Amerika Serikat memberikan veto dalam resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB mendapat kecaman dari Rusia. Wakil Rusia di PBB Geram karena perwakilan Amerika Serikat memilih menggunakan veto dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York pada Kamis 18 April waktu setempat. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menganggap aksi AS ini menunjukkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang Palestina. Nebenzia mengatakan Washington berpikir Palestina tidak pantas jadi negara sendiri. Lebih lanjut dikatakan Nebenzia, AS tutup mata dengan tragedi yang terjadi di Gaza dalam 6 bulan terakhir. Nebenzia berujar sikap AS bertujuan untuk mematahkan harapan rakyat Palestina dan memaksa mereka tunduk pada kekuasaan pendudukan. Hal ini yang kemudian lambat laun akan membuat rakyat Palestina keluar dari tanah air mereka
di masa depan. Sementara itu Mesir menilai hal yang terjadi di DK PBB ini sebagai bentuk ketidakmampuan untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh. Kementerian Luar Negeri Mesir menilai keanggotaan penuh Palestina jadi langkah penting. Pencegahan ini pun dianggap tidak sejalan dengan tanggung jawab hukum dan sejarah komunitas internasional dalam menyelesaikan persoalan di Palestina. Dukungan terhadap Palestina sebelumnya juga sudah disampaikan oleh China. Menlu China, Wang Yi, dalam lawatan ke Indonesia Kamis 18 April, menyatakan bahwa dirinya ikut merasa sakit hati atas bencana kemanusiaan di Gaza. Dikatakan olehnya, China secara tegas mendukung Palestina untuk menjadi anggota PBB dan mendorong two-state solution. Hal serupa juga dinyatakan oleh Menlu RI Retno Marsudi di kesempatan yang sama. Retno berujar, Indonesia akan terus mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Menurutnya, stabilitas di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina. Madam President, this day may go down in history as a day when, after 3/4 of a century, the international community at last made the right choice on the path towards correcting the many years of historical injustice done to Palestine and the legitimate aspirations of its heroic people. Because it was a simple question: are the Palestinians worthy of being part of the global family, fully participating in all of the decisions of international life? And a question that we have constantly answered with consent. And when Israel was welcomed into the UN, and when dozens of states also released from the colonial yoke were welcomed into the UN. However, our American colleagues believe differently. Having for the 5th time since the beginning of the exacerbation in Gaza their veto, they have once again demonstrated what they really think of the Palestinians. For Washington, they do not deserve to have their own state. They are only a barrier on the path towards realizing the interests of Israel. For that reason, the United States is ready to the last to turn a blind eye to the crimes of Israel against the civilians in Gaza, not noting the illegal settlement building activity in West Jerusalem on the West Bank. The aim is to break the Palestinians' will, to force them once and for all to submit to the occupying power, to turn them into servants and second-class persons, and perhaps to once and for all force them out of their native territory. That policy is only having the opposite impact. At present, an absolute majority of the global community supports Palestine's application to become a full member of the World Organization. The suffering of Palestinian civilians is resounding in the hearts and minds of millions of people around the world. In countries that supply weapons to West Jerusalem, there are louder and louder voices calling for those supplies to be banned. Today's use of the veto by the US delegation is a hopeless attempt to stop the inevitable course of history. The results of the vote, where Washington was practically in complete isolation, speak for themselves. With the most playing into the hands of the most irrational actions by their ally and reluctant to find just solutions on the basis of the existing international legal basis, is a direct path to the further sliding into the mire of war which could encompass the entire region. If the United States and Israel benefit from this, then it will only be in the short term. At the same time, Washington will once and for all remove itself from the list of peace-loving and respected states, having fully shared responsibility with its Israeli allies for the deaths of tens of thousands of Palestinian civilians. And that is not worthy of a great power, and history will not forgive you for that. We call on the United States to listen to the voice of reason, to think about the consequences of their decisions, and to immediately join in the efforts of the other members of the Security Council to establish an immediate ceasefire in Gaza. Thank you. I thank the representative of the Russian Federation. Madam President,
Penggunaan veto oleh Amerika Serikat dalam resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB mendapat respons emosional dari wakil negara tersebut saat rapat Dewan Keamanan PBB pada Kamis 18 April. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat jadi satu-satunya negara yang menolak Palestina jadi anggota penuh PBB. Padahal, mayoritas anggota DK PBB menyatakan setuju Palestina mendapatkan keanggotaan penuh. Sedangkan dua negara lainnya yakni Inggris dan Swiss memilih abstain. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, tampak bergetar hingga menahan tangisnya saat memberikan respons penjagalan AS terhadap negaranya. Riyad Mansur menyatakan Palestina tidak akan menyerah setelah resolusi ini digagalkan. Mansur menegaskan mereka akan terus berjuang dan tak patah arang demi mencapai kemerdekaan. Pernyataan dari Mansur ini pun sempat membuat perwakilan Malta yang jadi ketua unit tersebut ikut meneteskan air mata. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk veto AS yang membuat negaranya gagal jadi anggota penuh PBB. Abbas menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak bisa dibenarkan. Namun di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Katz, memuji aksi AS yang memberikan hak veto. Dalam akun media sosial X, Katz mengatakan Palestina pantas mendapatkan tindakan ini. Ia lantas menyinggung peristiwa penyerangan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, DK PBB gagal mengutuk kejahatan keji yang dilakukan oleh Hamas. And you will not find a people who have a stronger desire to live an ordinary life like our people in Gaza. Gaza of pride, Gaza of glory. بل أن شعبنا الفلسطيني كافة Our Palestinian people, wherever they are, want life. They cling onto life. Just like the other peoples on this planet. The Palestinians are a people who aspire to freedom, to a dignified life, to a peaceful existence. The people of Palestine will not disappear. The people of Palestine will not be buried. The Palestinian people have never been unnecessary. You either do us justice or you do it justice. We love life, to live in freedom and dignity in our national homeland. We will not disappear. Either you deal with us with fairness and give us our rights, or give us our rights. Thank you very much. I thank the permanent observer of the... And you will not find. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.